సో బాబు బాగా బిజీ ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ కావచ్చు, ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూ గేవ్, ద స్మైల్, ఎవ్రీథింగ్ డ్రాగ్స్ మీ ఆర్ సంథింగ్ సమ్ పీపుల్ టు ద థియేటర్. సో చాలామంది పీపుల్ ఓన్లీ ఆ కళ్ళకి ఆ స్మైల్కి పడిపోయి థియేటర్స్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. దెన్ సో అలాంటి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు కళ్ళతో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మనకు కొన్ని చాలా ఫ్లాష్ అయ్యి ఒక 2 or 3 సంథింగ్ ఉంటాయి. సో అందులో మీరు ఒకరు. సో ఎలా ఈ ప్రాసెస్ అండ్ మీరు తర్వాత ఎందుకు రాలేదు? Yes, I loved that whole movie experience, Andy, because to do such a role and to pull off aesthetic value, you know, not like there's a thin line between the beauty, you know, where the beauty, the sensibility, the sensuousness, between sensuousness and a little towards the vulgarity. You know, there's a very thin line actually, and to understand that thin line, very few directors can do it. And I'm very fortunate that Naveen Medaram, he's sensible, he's a sensible person, and the way he dealt with this character, so I enjoyed the whole process, and yes, I gave what I gave to the character, and I really liked what I did. And I liked how that character came to me, and that's something that is going to be remembered by me, because every character has something to offer you, and as an artist it's very important for me to receive from the character and what I can give to the character. ఈ యొక్క టెక్నికాలిటీ చాలా ఉంటుంది యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, అండ్ యాజ్ అ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైన్డ్ టు లుక్ ఇన్ టు దోస్ ఫైనర్ డీటెయిల్స్, ఇన్ టు ద న్యూఆన్సెస్ అంటారు కదా, ఇన్ టు ద న్యూఆన్సెస్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ వెళ్ళి ఒక స్కోప్ నాకు కలిగింది ఆ మూవీ ద్వారా, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద డైరెక్టర్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది, సో I got offers అండి. Some offers were very bad. Which type? Yeah, so some people thought adedo bold anissaru, bold character. I don't know what is the definition of bold. They kept offering some, I don't know, very very double standard kind of characters. Like for example, which let's say I was offered, couple of offers I got for prostitute. So they thought I did such a role in Babu Baga Busy. So for me to do prostitute is very easy. I don't know what they meant by that. First of all, I thought, okay, I'm waiting for their justification. A character lo enti special ivanni adute. లేదండి prostitute role, it's a good role. మీరు బాబు బాగా బిజీ చేశారు, గ్లామరస్గా ఉంటారు. He kept focusing on glamorous. Like he forgot that, you know, what is offering me something. The role of a prostitute is not easy, and the director should know why they are picking such a role, first of all, and how to show that. It's a task, and it's a huge study. I'm not interested annara, lekapothe meer no, yeah, definitely not interested, because I need story అడిగాను, నేను స్టోరీ విన్నాను, క్యారెక్టర్లో అసలు ఆ డెప్తే లేదు, అసలు ఆ జస్టిఫికేషనే లేదు ఎందుకు ప్రాస్టిట్యూటో. సో నాకు ఎందుకో కరెక్ట్గా అనిపించలేదు, నాకు సింక్ అవ్వలేదు. ప్రాస్టిట్యూట్ అనేది నోబడి, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ డెసిగ్నేషన్. లైక్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, what goes in a woman and why she goes into that and what happens with her. There's so much of story kadandi, there's so much of so many emotions. Mimmalni approach air only a prostitute. No, వాళ్ళంత డెప్త్ లేదు. They haven't done so much of study, and you know, ఆ కమిట్మెంట్, ఆ ఆనెస్టీ లేకపోతే తెలిసిపోతుంది. So I kept getting such offers which I'm not interested. This is only one such I'm giving an example of. And also I got interesting roles. I was offered very interesting roles also. Like what? And your favorite role and మీరు రిజెక్ట్ చేసిన రోల్, అఫ్ కోర్స్ మీరు చేయాలనుకుని సిచ్యువేషన్స్ డిమాండ్ చేయక రిజెక్ట్ చేసిన రోల్ ఏంటి? రిజెక్ట్ చేసిన రోల్స్ కూడా ఉన్నాయి, అండ్ డెఫినెట్లీ బికాస్ ఐ డి నాట్ మీట్ ద ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్, like, you know, the lean and toned, and of course I also desire, but I was not. What should I do? But I feel like that is just to a certain extent. Like if I can be lean and toned, it's not like I can't be, it's not impossible. But on what grounds are you on what is the criteria of your casting? I used to be very amazed at a lot of auditions. A lot of auditions were so stupid. Yes, I have to be honest, very stupid. Like what?
ఎలా అంటే ఎందుకు మీకు అవి నచ్చలేదు? ఎందుకు? That is because they had no idea what they wanted to audition me for. Like, what is their grounds of casting me? What is their grounds of taking me as a particular, taking me in that particular character? What do they see in me? They have no clarity. So, and right away they'll, actually bond and then we'll see. And like later on, I came to know that because I was not physically according to the role, and believe me, that role did not require any such requirement. I don't know why they wanted a lean and toned role for that. స్కినీగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ Commercial aspect of this. Maybe they wanted somebody who's lean and toned and who had more market value, and there are many commercial factors. So I understood that, and these are the things that made me more aware of what I want. మీరు మీ కెరియర్ అనుకొని డిసైడ్ అయ్యి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక రోల్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి థింగ్స్ రావడం, మీరు ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేయాలి, వాట్ ఎవర్ దట్ పర్సనాలిటీ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు మీరు ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయ్యారా? చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను. లైక్ వాట్ అండ్ వాట్ యు డిడ్ ఆ టైంలో మీరు ఏం చేశారు? Of course, I was a lot more disturbed because that is what had taken me time to figure out. That is the only reason you just No, that's not the only reason, but that has been a major reason. Because if I am going to be in this field, then I need to know the game gada, and I need to be myself also. It's not like I have to be in this industry, so let me just be how they want. No, it doesn't work that way. I have to be how I want to be. సో క్యారెక్టర్స్ వైజ్గా మీ ఫిజిక్ గురించి చెప్పడం లేదా డిఫరెంట్గా అప్రోచ్ అవ్వడం అనేది దిస్ ఈస్ ద రీజన్. సో క్యారెక్టర్స్ ఓకే, ఒకవేళ అడిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు జనరల్గా ఇండస్ట్రీలో ఏంటి అంటే casting couch, లేదంటే కమిట్మెంట్స్, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ పార్ట్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సమ్వేర్ ఎల్స్, It's everywhere. బట్ దానికి మీ ఆన్సర్ ఏంటి అండ్ అసలు ఇలా ఉంది అంటే వాట్స్ యువర్ రియాక్షన్? The thing is, if you are focused on your truth, and if you want to be in a certain place, then nobody will stop you being there. And at the same time, if you don't like to be somewhere, you have every choice to remove yourself from the situation and put yourself where you want to be. So you can't just say that, oh, this is there, it's going to be there everywhere. There are many such bad things happening. If you want to focus on that, then yeah, it's there, but are you part of the problem or are you part of the solution? And it's important, right? So I know it is there. What am I going to do about it? There's nothing I can do about it. I don't want it. It's another thing. I'm serious about my work. So let me be where people are serious about the work. And, there is no two ways about it. Exactly. So like-minded people and people who believe in work, people who cast for talent, for skill, and not for anything else. So I want to be in that place. Okay. So I realized that, and yeah. It takes time. మీరు కొన్ని కమిట్మెంట్స్లో ఫిక్స్ అయి ఉన్నారు, దట్స్ వై కొన్ని ఆఫర్స్ వచ్చిన యూ రిజెక్టెడ్, ఎందుకంటే దానిలో డెప్త్ లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన కొన్ని పాయింట్స్ లైక్ మీరు స్కిన్నీగా ఉండాలి, లైక్ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు చెప్పిన కొన్ని అవి మీ క్యారెక్టర్కి అడాప్ట్ కాలేదు కాబట్టి యూ థ్రోడ్ ఇట్. Yes, some did not go well with my way of looking at my perspective, so I didn't do it. There were some valid reasons also, because I was not physically up to the role. I'll agree to that. And so they rejected me. So yeah, many reasons. And I was not genuinely interested at that point of time. మీరు ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి డే నాకొద్దు, ఇలాంటి డే ఎవరికి రాకూడదు అనుకున్న డే ఏమైనా ఉందా? Yeah, there is. I think this was... cried and నేను ఎందుకు వచ్చానా అని అనిపించిందా ఎప్పుడన్నా? Yes, I did. Of course, there are horrible... If you are happy to share, you can. Well, I am happy to share because it's nice that I'm able to share and I've got a platform where I can speak my truth. So once what happened, I got an offer that I have to do some opening or something like that for a saree. అదొక షాప్ అండి, శారీ షాప్, దాంట్లో ఓపెనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఐ వాజ్ గివెన్ వెరీ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఐ డి నాట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ, అండ్ దట్ వాజ్ చాలా కొత్తలో అండి, అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ అ న్యూ కమర్, ఐ వాజ్ అ బిగినర్, అండ్ ఐ హ్యాడ్ నో క్లూ హౌ థింగ్స్ వర్క్డ్ అండ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్.
So there was this guy, apparently a manager, and he called me and itla vacheyali, so vacheyandi meer opening and all. So I thought I was the only one. When I went there, I saw that there were like other two people also who were there. And then అది కూడా ఎక్కువ నాకు, it didn't hurt me. What hurt me most was the way these people who handled the costuming, how they draped a saree and the kind of makeup, and it was so horrendous that when I looked into the mirror, like when you know, right, when you look good you get the confidence, and when you look like, what is this? So, and that too, it's a professional environment, and when you look bad, it's reflecting something else. It was, I did not even, it was like I felt like a fool there. And I didn't know why I was there. I didn't like it. I came and I went to a cafe, I sat there and I cried. And I was like... అంటే ఆ లుక్ చూసిన తర్వాత మైసూర్ 1 సెకండ్ yes తెలుగులో ఆన్సర్ చేయండి. నిజంగా అండి, ఆ లుక్ చూసేసరికి ఆ శారీ కట్టడం కానీ, అంటే లైక్ ఎ వ్యాంప్. నో, నాట్ అ వ్యాంప్ అండి బాబు. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అ వ్యాంప్. ఇట్ ఇస్ లైక్, it's like, I don't know how to say. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. అంటే శారీ డ్రైపింగ్ అంటే కవర్డ్ శారీ డ్రైపింగ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఆ రోజు ఫేస్ చేసిన ఇట్ వాస్ లైక్ అ నార్మల్, ఇప్పుడు మామూలు శారీ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫంక్షన్ వేర్ వేసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ, వెన్ దే కాలింగ్ యూ ఫర్ సంథింగ్, యూ ఎక్స్పెక్ట్ అ కైండ్ ఆఫ్ respect and decency. And when you don't get that, you are hurt, right? And it shows in the way you do everything. So నాకు అర్థమైంది that these people were not serious with what they were doing, and they just called like that. And the manager didn't tell me. Okay. So వెళ్ళే వరకు అక్కడ వెళ్ళాక 2 others were models. Okay. They were models, and obviously ఎట్లా ఉంటారండి models, they're trained to to walk in a certain way and to look in a certain way. And I'm an actor and I had no modeling experience, so that there was miscommunication. And I didn't at all look confidence good within, not outside also. Within also I didn't feel good. So I really wanted to leave that place. I was not received well. And it doesn't happen to even customers. When you walk in a store and if you're not received well, etla untundi meeku me feeling etla untundi. And when you called me that I should be there for your opening, and if you don't receive me well, then it hurts. It's human emotion. And first of all, akkade naku off ayipayanu. And events like piled up anamata. ఒకటి తర్వాత అంటే మీకు బ్రేకింగ్ పాయింట్ వచ్చేసింది. నాకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకునేది లేదు, డ్రెస్ చేసుకుంది లేదు, లేకపోతే మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటారనుకుంటే వేరే వాళ్ళు ఉండడం, ఇవన్నీ మీ సిచ్యువేషన్స్ మీకు ఎవ్రీథింగ్ యాడెడ్ అప్. అండ్ I just didn't want to do it, and I blasted the manager అండి. అసలు మామూలుగా కాదు. దెన్ ఐ సాట్ ఇన్ అ క్యాఫే అండ్ ఐమ్ క్వశ్చనింగ్ మై సెల్ఫ్, అసలు ఏంటి, నేను ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళాను, నాతో ఎందుకు ఇలా జరిగింది, అసలు ఇది నాకు కరెక్టేనా, ఈ లైన్ నాకు కరెక్టా, అసలు నా వర్త్, నా వాల్యూ క్వశ్చన్ చేసే ఒక ఎన్వైరన్మెంట్లో నేను ఉండడం కరెక్టా అనేది నన్ను చాలా ప్రశ్నించుకున్నాను. అండ్ నన్ను చాలా తిట్టుకున్నాను. ఇలాంటి థింగ్స్, ఒక పక్కన క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ గా రావడం, ఇంకొక పక్కన అండ్ రిసీవ్ చేసుకునే విధానాలు, ఇవన్నీ చూసి యూ టుక్ ఎ గ్యాప్ అండ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు బి లైక్ ఏమంటారు, సెకండ్ బ్రేక్ త్రూ. అంటే ఒక ఇన్నింగ్స్ అయిపోయి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేయడం అంటే లైక్ దట్స్ నాట్ ఏజ్ కాదు, ఇట్స్ లైక్ అందుకోసం మీరు ఈ గ్యాప్ తీసుకున్నారా? గ్యాప్ తీసుకునే ఒక కారణం చాలా చాలా ఉంటాయండి. బట్ లెట్స్ సే గ్యాప్ అనే అనరు. I wanted to go more deeper in me. After a point, I wanted to see. Asal nee never know. There was this huge self-exploration anamata. So, and that took more time. Actually, to put everything, and the bottom line ఏంటంటే నా గ్యాప్కి ఏంటి కారణం అంటే I wanted to study more about myself, and I wanted to travel, and I wanted to see. Please subscribe RTV Telugu. Subscribe to RTV. Please do subscribe to RTV. Hey guys, subscribe to RTV Telugu.